Всім доброго дня. Ми вітаємо вас із міста Сен-Джон. Асоціація українців Сен-Джону сьогодні запросила представників двох прекрасних компаній в нашому місті, компанії OSCO Construction і YMCA, щоб вони більше розказали, які можливості для новоприбулих українців в плані роботи вони можуть запропонувати. Ми приготували для вас дуже багато корисної інформації. Я буду працювати з питаннями, буду бачити ваші питання, і на завершенні презентації наших друзів я буду задавати ці питання. Ваня, чи міг би ти представити, хто сьогодні з нами, і ми тоді почнемо? Давайте я представлю, значит, я тоже из Украинской ассоциации. Я буду стараться переводить как могу. Я не синхронный переводчик, я просто думаю, что я говорю хорошо на двух языках, поэтому уже извините. И давайте представим наших спикеров сегодня. I'll pass it on Camila. You need to unmute. Sorry, I was hitting it on. Hi. So good afternoon, everyone, or good morning, just depending on the time. My name is Camila Ugarte. I'm one of the corporate recruiters with OSCO Construction Group. My responsibilities, as you will see in the presentation, fall under recruiting for our students and salaried positions. Камила представляет, она корпоративный рекрутер для компании OSCO Group, и она работает с работниками, которые почасовые и на зарплате. Erin, or let's go through OSCO maybe first. Tyler. Hi, my name is Tyler Eisner. I am the corporate recruiter and immigration coordinator for OSCO Construction Group. So my main duties on the immigration front are helping employees with their immigration paperwork to get their PR status, and typically that's through the Atlantic Immigration Program. And then I also look after all the salaried positions for our Ontario market. Thank you. Тайлер, он тоже в корпоративном рекрутменте, он ответственный за иммиграционную часть, то есть помогает оформить всю документацию для иммиграции, и когда уже здесь находятся работники, помогает в оформлении PR-статуса, Permanent Residence, в основном через программу AIP, это Atlantic Immigration Program, и также он отвечает за рекрутинг в Онтарио. And Mary? Hi, my name is Mary Wilson, and I am a co-op student here at OSCO Construction Group. So currently, I'm primarily focusing on supporting both Camila and Tyler on their requisitions on the hourly side of things, as well as supporting a little bit on the staff side of things. Мэри является студентом, который сейчас у них проходит практику и, соответственно, помогает Тайлеру и Камиле в рекрутинге и во всех процессах. And Erin? Hi, everyone. My name is Erin. I am the supervisor of our employment team at Newcomer Connections. I am here to talk a little bit about how Newcomer Connections can provide supports for OSCO employees and their families. Anyone who is a permanent or a temporary resident in St. John, we can provide settlement, employment, and language acquisition supports. So I'm going to go into some of those. Эрин работает на организацию, которая называется YMCA. Это не часть OSCO Group. Это организация, которая здесь их называют Settlement Services. Это фактически агенции, которые помогают с приездом иммигрантов по различным визам. И если вы по временной визе, такой, которая является COED, или же по Permanent Resident программе, она помогает с сервисами, которые по приезду, то есть оформление всех документов, изучение языка и изучение языка специфического для работы, и вообще полная интеграция как бы в Канаду. Это то, что они помогают OSCO Group, и вместе эти две организации работают. У нее тоже будет часть презентации, они объяснят, как эти две организации вместе работают. Who's taking over, so we can kick off the presentation. I don't know who's presenting first. I'm presenting first, so I'll get Mary to share her screen. Can everyone see the screen?
Perfect. So next slide. So I'm going to be speaking about the AIP process and financial support along with the pathway to get to OSCO Construction Group. Тайлер будет говорить про шаги к тому, как оформляется иммиграция, связанная с получением работы в OSCO Group, и как работает непосредственно программа, которая называется AIP, это Atlantic Immigration Program, это которая специфична для наших 3 провинций, 4, которые находятся в Атлантической Канаде. So before we get into the whole recruiting process and all about OSCO, right now we're going to talk about one program that is called the Atlantic Immigration Program, and it has up to 9 steps. So I'm going to walk through each step one by one. Всего есть 9 шагов, как нужно пройти процесс иммиграции через программу атлантическую, вот эту иммиграционную, и он проведет нас по этим шагам один за одним. So once you have a signed offer letter from OSCO Construction Group, this first step into the PR process is to create your candidate profile on the IMB website and upload the company name and your signed offer of employment along with the designated number that we can give to you. Если вы получили должность или работу в OSCO Group, вам нужно будет подать на эту программу через специфический сайт. Вот он написан inb.gnv.ca, в котором вы будете составлять профайл и подгружать документы, которые в себя включают оффер, то есть предложение по работе, и еще несколько специфических документов. So once you have completed that, I get a notification in the system that you have applied for OSCO under the AIP pathway. So after that, we will fill out 2 forms, the endorsement application and offer of employment to a foreign national, which both the employer and the employee candidate will sign. Когда вы заполнили эту документацию, это на государственном сайте, но в компанию, которая берет вас на работу, приходит оповещение непосредственно к Тайлеру, в данном случае в OSCO Group, который помогает заполнить документы, чтобы получить то, что называется endorsement. Это фактически разрешение на заполнение аппликации о иностранном работнике. So once both those forms are complete and signed by both the employer and the candidate, there's a third step, which you will go to a third party, which the YMCA will talk about later on, to create your settlement plan, which the YMCA will help with, which can be anything from opening a bank account to finding family or doctors, but Erin will talk about that later on. Третий шаг, после того, как подписаны документы обоими сторонами, вас связывают с YMCA. Это как раз есть организация, которую представляет Эрин. Она проговорит шаги в этой settlement, то, что называется, программе. Это фактически программа вашей интеграции в жизнь в Канаде. Она начинается буквально с открытия счетов, заполнения каких-то, получения медицинских карт, нахождения доктора или места проживания. Это вот программа, которую разработала YMCA. Вы будете работать по разработке этой программы, чтобы быть подготовленным к переезду. And following that is step 4, which the YMCA Erin will also discuss, is getting the English test. And typically here at OSCO, we prefer a language result of a 4. But then again, Erin will talk about that and how you can set up your English test. Следующий шаг – это прохождение теста на английский язык. Уровень английского языка, я не знаю, в какой именно системе они меряют, но это 4 уровень. Это то, что предпочитают такой уровень знания языка в OSCO-группе. И опять же, Эрин расскажет, как это все дело происходит на практике. So following that, once we have both of those, step 5 would be the employer myself will upload the following documents to your candidate profile, which will consist of your settlement plan, the endorsement application, the application of employment, your letter of offer, recruiting activities, and our cultural training certificate that OSCO has participated in. Следующим шагом является заполнение со стороны OSCO Group подгрузкой документов, которые в себя включают settlement plan. Can you go back? Because I can't memorize them all.
Settlement Plan, форма заявки на получение работы со стороны, которая со стороны вашей подписанной, со стороны OSCO Group, оффер само предложение на работу, и OSCO Group подгружает сертификат о прохождении, это называется культурная интеграция тренинг. Thank you. Following that, once I have uploaded all of the documents on the employer's end, the employer will approve the candidate in the system, and now it's the employee's responsibility to upload their step. Шестой шаг – это работник сам подтверждает правильность документов, которые подала работодатель, компания, в данном случае OSCO, и да, в этом заключается шестой шаг. So in step 7, once the employee gets a notification or candidate, it is now your turn to upload documents to your profile, which can consist of the work permit, the English test results, the signed offer letter once again, diploma if applicable per stream. Следующим шагом вы заполните свою часть, то есть подгружаются документы вами, а именно разрешение на работу или виза, результаты английского теста, подписанный оффер на работу, и если задействованы какие-то дипломы об образовании и подтверждения, они тоже подгружаются в этом шаге. Perfect. So once you have uploaded all your documents, it's now step 8. The provincial government receives all the information to approve or decline their endorsement for the candidate. And typically this can take 2 to 4 weeks for the province to make their decision. Восьмым шагом государство, правительство провинции рассматривает эту заявку и проверяет все документы. Это занимает около 2 до 4 недель, и принимают решение по выдаче или невыдаче статуса PR. So step 9 is the final step. So if you do already have your work permit, if not, it would have been already given to you. But once approved by the provincial government, the federal government then makes their decision on the PR status. This step is candidate-led and can take anywhere from 6 months to a year, depending on the federal government at the time. Следующим шагом переносится процесс на уровень с провинциального на федеральный, и решение принимается о статусе кандидата о получении PR-статуса. Это уже находится в ваших руках, и вы следите за этим процессом. OSCO Group, в принципе, уже выполнил все свои шаги. So under the AIP program, the 5 following companies under the OSCO Construction Group are designated employers. So Ocean Steel and Construction, Ocean Steel Rebar Limited, FCC Construction, Stresscon Limited, and OSCO Group Services. Всего есть 5 отделений в этой компании, у которых есть разрешение на подачу на документы на выдачу Permanent Residence. Это OSCO Ocean Steel Construction, OSCO Rebar Limited, FCC Construction, OSCO Group Services и Stresscon Limited. So lastly, I'm going to talk about the pathway from Ukraine to OSCO and what that looks like. So the first step is to apply online to one of our postings. Our website will be shown in this presentation, and there also will be a QR code to our website to look at our positions. So, вот так вот выглядит путь подачи на работу в OSCO. В конце этой презентации покажут ссылку на сайт, а также будет большой QR-код на экране, поэтому если у вас телефон рядом есть, подготовьтесь, можно зайти будет по QR-коду. Фактически первый шаг – это подача на какую-то должность среди существующих на их сайте о доступных работах. After that, there'll just be some online assessments to complete during the application process.
На этом сайте вы видите такую форму заполнения, которую нужно будет заполнить и определиться, попадаете ли вы на ту или иную должность. Once all the assessments have been complete and we've shared your profile with the hiring manager, there can be an online or in-person interview depending if you are already in St. John or if you are in the Ukraine. Третьим шагом вы, если прошли второй, будете проходить интервью. Если вы находитесь уже в Сент-Джоне, то интервью проходит здесь лично, а если вы находитесь еще где-то на той стороне океана, то это можно будет сделать виртуально. So once the interview is completed and OSCO would like to make you an offer, there will be an offer letter presented with your national occupational classification code written on the offer letter. Следующим шагом, если вы получаете предложение на работу, то вам выдается официальное письмо, в котором указан то, что называется NOC-код. Если вы еще не смотрели про классификацию, национальная классификация профессий, которые подходят под различные классификации, подходят по PR-программам, но это очень важно, какой NOC-код у вас по вашей профессии. Once the job offer has been accepted by the candidate, then we would start the support for flights, travel, and accommodations. После выпуска письма и предложения по работе, то компания поддерживает и начинает организовывать для вас перелет, переезд и первоначальное место проживания. And once you have arrived in Canada, that is when the YMCA will come in and Erin will speak to about all of the settlement options that they have. И на момент приезда YMCA поддержит вас и поможет вам с изначальными процессами интеграции в жизнь в Сент-Джоне. И фактически, как я уже сказал, это открытие банковского счета, подача на водительские права, медицину и помочь организовать детей в школу. And just as an FYI, when you do arrive in Canada, we don't expect you to start work right away. There can be a little transition period of a week or two just to get you set up with the settlement agencies and get you prepared in New Brunswick. И для того, чтобы вы смогли немножко акклиматизироваться, работа может начинаться не моментально, а через неделю или две после приезда, пока вы определились с местом проживания, со всякими вот этими документами, с YMCA. То есть дается какой-то период времени, чтобы вы могли акклиматизироваться. And as an FYI, Ukrainian driver's license are valid in Canada for 6 months after the arrival. So you have up to 6 months to change your license over to a New Brunswick driver's license. И права водительские, так просто для информации, они украинские, вы можете ездить по украинским правам до 6 месяцев, а потом в течение этих 6 месяцев можете их обменять на канадские, но это можно сделать без экзаменов, это просто идет обмен документов и совершенно такая легкая процедура, ее очень сильно облегчили для украинцев. Once you've also arrived, there are some government funding options available to those traveling under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel Fund. Когда вы приезжаете, есть несколько ресурсов для получения финансирования. Если вы, значит, что нужно иметь с собой? Финансирование дается тем, кто приехал по визе, которая была открыта в результате войны в Украине. Она называется КОАЕТ. Ну, в общем-то, по ней сейчас все и подают. Но это вы должны быть кандидатом через эту программу, чтобы получить финансирование, которое мы сейчас будем обсуждать. So what you will need while applying could be your visitor record, your work permit, study permit, passport, and that you do have a Canadian bank account. And what you can receive is up to $3,000 for every adult, $1,500 Canadian for every child, and potential for an additional $1,000 available through Working New NB that can include essentials such as tools, work boots, professional clothing, anything you need to start work.
Если вы приезжаете именно по этой программе, то вы можете получить ровно $3000 канадских на взрослого каждого, который приезжает, что я вижу в переводе примерно 81 тысяча гривен, $1500 канадских на каждого ребенка и до 17 лет. И если вам необходимо какое-то специальное оборудование, каска, какие-то обувь специальная, инструменты, то до $1000 можно получить от другой организации, которая называется Working NB. So now I'm going to hand things over to my colleague Camila Ugarte to talk about the OSCO Construction Group and our open positions. Thank you, Tyler. Мы перейдем сейчас непосредственно к OSCO Group, строительной их подразделению, и поговорим о том, какие работы доступны и как вообще это выглядит. Wonderful. Thank you, Tyler. Thank you, Ivan. So the first thing I wanted to talk a little bit about was the three individuals that would be supporting you with respect to your hiring needs. So the first person is myself. As I mentioned earlier, I'm a corporate recruiter, so my role is to find applicants to meet our salaried position needs. Камила заведует всеми позициями, которые являются, я даже не знаю, как перевести salary positions, но это которые являются, я так понимаю, основными такими базовыми профессиями. Perfect. And next to me is my colleague, Matt Henderson. He is also a recruiter, but his role is to oversee the hiring of our skilled trade positions like carpenters and welders, etc. Второй джентльмен, с которым вы можете взаимодействовать, это Мэтт Хендерсон. Он заведует и ответственен за все рекрутинговые процессы с то, что называется trades. Это профессии прикладные, как мы их называем, наверное, плотники, электрики, сварщики и те, которые имеют специфический тренинг. And of course, we have Tyler, who is our immigration coordinator, and he also does our corporate recruiting for staff or salaried positions in Ontario. И Тайлер, с которым мы только что уже общались, который поможет с иммиграционными процессами и помогает создать план интеграции при приезде в Канаду. Perfect. So the first thing I wanted to talk about is our mission. And our president of the company developed our mission, our vision, and our values. This is the foundation for how we conduct business throughout our companies. Вы на экране видите миссию компании, которую они преследуют во всех своих инициативах. И она была придумана и написана президентом компании. So our mission is to provide our customers with our valued construction solutions using the expertise of our employees in the design and manufacturing and installation of building components and construction services. Миссия компании – это предоставить клиентам компании различные решения в строительстве и экспертизу и дизайн в создании и инсталляции строительных компонентов. Our vision, which aligns a lot with our mission, is to, one, be fast. So we want to have one of the quickest response times in the industry. Construction is very deadline driven, so we want to make sure we're meeting our schedules. Визия компании состоит из 3 частей. Первая часть – это быть быстрыми в реакции на индустрию и клиентов. Perfect. We want to be global, so we want to be a diversified multinational customer and supplier base. Они хотят быть глобальными и иметь диверсификацию в
мультинациональным клиентах и поставщиках. And of course, we want to be connected. So we want to work in total collaboration with an OSCO group and with the marketplace. И третья часть визии – это быть connected, соединенными между OSCO группой и общим рынком. Perfect. And then, of course, it's very important to talk about the values we hold as an organization. So we want to be able to conduct our business with integrity and fairness. Ценности компании, которые представлены на этом экране, первая из них является ведение бизнеса открыто и честно. We want to be able to constantly focus on our customers' needs. Постоянно фокусироваться на нуждах клиентов. We're always looking for opportunities to train our employees, enhance their skills, and also to improve our processes. Третье – это постоянно заботиться о своих работниках и об улучшении процессов. We want to be able to provide quality products and quality service. Четвертое – это предоставлять качественные продукты и сервисы. We reward our employees and celebrate them on merit, and we promote teamwork. Отмечать успехи работников и предоставлять компенсацию, соответствующую их таланту, и организовывать процесс в работе как группа людей. Коряво. And above all, we want to be able to maintain safe and healthy working environments. И последнее – это поддерживать безопасное и окружение, в котором можно работать без вреда здоровью. Perfect. So what I wanted to do next is kind of show you the various divisions within the OSCO Construction Group of companies. На данной схеме показаны все отделения OSCO Group, которые в ней присутствуют. So the OSCO Construction Group is a collection of companies operating in concrete, steel, and construction. We've been in business since 1955, and we serve a variety of markets throughout Canada and the eastern United States. Компания была основана в 1955 году и покрывает рынок Восточной Канады и Штатов, и делится на 3 группы. Одна – это строительство, вторая – изделия из стали и бетон. Perfect. You'll see 4 kind of divisions here. One of them, which is our construction sector. So within our construction sector, we have a civil division, primarily that focuses on industrial and commercial based work, and of course, an electrical division within that. В строительстве они присутствуют в секторе обеспечения электроэнергии и индустриальных построек. And some of the services we provide through the construction sector is construction management, electrical communication, cabling process piping, and electrical and instrumentation. Среди строительных они поддерживают электрификацию, работу с электрическими инструментами и проведение кабеля. Perfect. Our steel sector was our founding sector. That's what we began with in the steel industry. But within that, we also have a rebar division. And some of the services we provide within that is structural steel and plate work, rebar, and fabrication support. Сталелитейная промышленность была основателем этой компании с 1955 года, и кроме один специфическое подразделение его – это изготовление арматуры и различных конструкций из нее.
Perfect. One of our largest sectors is our concrete sector, comprised of a precast piece pre-stress division, a ready mix division within that as well. Один из самых больших подразделений – это изготовление бетонных материалов, и как готовых изделий, так и сыровины. And our fourth division is the corporate sector. This is where you'll find all the other support services. And within that, you have divisions like IT, information technology, our financial sector, human resources, and other support services like that. Четвертое отделение, которое является инфраструктурным подразделением, которое в себя включает информационные технологии, HR и финансовый сектор. Perfect. So we're very proud of our organization. One of the reasons we are proud is with respect to stability and respect. We've been in the business for over 50 years. We've been involved in some very high profile construction projects. And we're really renowned and well known throughout our community. Есть несколько поводов для того, чтобы гордиться их компанией. Они себя представляют как очень стабильная компания, и почти уже 70 лет. И они участвовали в очень больших проектах на территории Атлантической Канады. With respect to steady growth, the OSCO Construction Group has grown over the past 50 plus years to include a wide variety of companies in numerous locations, which are continuously growing. We often say our unofficial motto is growth by acquisition, with our most recent being in 2020, and that's when we obtained Precast Limited in Ontario, which allowed us to break into the Ontario market. Кроме стабильности, эта компания растет за счет постоянного роста, и в большинстве своем рост компании построен через покупку других компаний. Таким образом, в прошлом году они купили компанию в Онтарио, что позволило им выйти на рынок той провинции. And of course, we are investing heavily in our company. So our group is continuously making significant investments in its facilities, equipment, and technologies, from building brand new offices and plants to major overhauls and upgrades to facilities and equipment. Также компания дает сильный акцент на улучшение существующих инфраструктуры и инвестирование в улучшение существующих офисов, фабрик и различных подразделений. Perfect. Of course, our company would be nothing without its workforce, and we're really proud of the community we've been able to establish. But to do that, we have to be very supportive and competitive in what we have to offer as an organization. Ну и самое главное, конечно же, в любой компании – это люди, которые в ней работают. И они очень сильно фокусируются на том, чтобы они были счастливы. Perfect. One of those areas is salary. Of course, it's very important to our employees. So we want to make sure that the ranges we offer are in alignment with the current market data and our competitors. We do a lot of salary reviews. And of course, we have a comprehensive bonus structure for some of our positions and incentives like a safety incentive program for more of our hourly and trades positions. Первым аспектом заботы о своих людях они считают конкурентная зарплата, которая, во-первых, проверяется постоянно с рыночной и проходят регулярные пересмотрения зарплаты. Также предоставляются различные бонусы и льготы. Perfect. We have a comprehensive benefit package, which is equally as important as salary. So we offer retirement planning, health and dental coverage, and LifeWorks, which is a program offered to our employees to support with counseling and mental health services. Среди льгот есть такие, как помощь в планировании
выхода на пенсию, дополнительные льготы в здоровье и покрытие дантиста, а также различная помощь в mental counseling, это как с психологом. Perfect. We also offer education and training programs, as I mentioned earlier. So if you are interested in getting your designation or accreditation, we support that financially. And we also put our employees through a variety of training plans, both in-house and outside of the company. Присутствуют различные программы по продолжению обучения, такие как, например, оплата каких-либо программ, которые помогают вам развиться как работнику, постоянные тренинги по софт-скиллам и помощь в аккредитации и получению скиллов и поддержка на рабочем месте. And finally, we like to celebrate at OSCO in our group of companies. So quite often we will have events where we recognize our employees. We recognize employees that've been with us for a number of years. And of course, whenever anybody receives their designation or accreditation, we celebrate with them as well. И компания, конечно же, рада праздновать вместе с работниками достижения каких-нибудь milestones или какие-нибудь новые аккредитации, а также долгосрочные работники, которые работают, у них есть, называется, вот я вижу, 25-летний клуб, кто работал до 25 лет в одной и той же компании. Perfect. So I'm just mindful of time. I'm not going to go and read this word for word, but we've been very fortunate to have a couple employees at OSCO and under our group of companies who have come from Ukraine and have been really successful in their journeys to us and with us. One of them being Katerina Pukelo. She is a billing specialist. She came with an accounting background from Ukraine and now works in our financial department. And she's doing brilliant. She's very successful in her role and has been a great addition to our community. Как пример нескольких работников, которые присоединились к группе, у них есть один из employees, есть несколько, но одна из них это Катерина, не знаю, как прочитать ее фамилию, Пухалко, которая приехала с образованием бухгалтера, и она была нанята в бухгалтерский отдел, где она помогает с оплатой счетов и, в принципе, довольна своей работой и жизнью в Канаде. Another employee is Medea Troyan, who also comes from Ukraine. She is also from a financial background and has integrated very beautifully into our payroll division, and she's quite an asset to that division, and we're very fortunate to have her as well. And you'll see her daughter made that painting in the image below, which was very beautiful of her to do so. Еще один работник из Украины, Медея Троян, она тоже приехала с образованием бухгалтера, она сейчас работает в отделе зарплат, и внизу даже вот есть картинка, которую нарисовала ее дочь, я так понимаю, для компании, в которой работает мама. And the next is actually, I'm sure you can read through Victoria's testimonial. We are so fortunate to have Victoria as one of our HR generalists. She supports Ocean Capital Holdings, which is our parent company. She's written her testimonial in her native tongue, which you can certainly read through. But we are really blessed to be able to have Victoria and her expertise with our group of companies and as part of our division. Вы можете прочитать то, что написала Виктория, которая присоединилась к группе. Она тоже из Украины и работает у них в отделе HR. So the next thing we wanted to highlight are some current opportunities within OSCO. We'll be talking about both the salaried positions that we're currently sourcing for and also some of our hourly and skilled trades positions as well. Сейчас мы проговорим несколько позиций, которые открыты прямо сейчас, и можно будет на них подать, те, которые имеют специализированную специфику, и тех, которые такие в основном entry positions.
So as I mentioned to you before, these are the four main divisions at OSCO: our corporate division, steel division, concrete, and construction divisions. В данный момент есть работы во всех 4 отделах, то есть в корпоративном, сталелитейном, стройке и бетонной промышленности. So with respect to our skilled trades and openings, there are 3 sectors we are going to highlight. For Stresscon Limited, as I mentioned to you before, they are precast concrete and ready mix division. So we're looking for laborers for operations in St. John, carpenters for operations in St. John, and class 3 drivers for St. John and and Moncton, I should say. Сейчас в первом отделении в Стресскон есть позиции в 3 категориях. Это общая профессия, то есть здесь не требуется никакого специального образования. Также плотники и водители 3 класса. For our steel division, we're looking for machine operators in both St. John and Fredericton, steel fitters in St. John and Fredericton, and welders in St. John and Fredericton as well. Также в сталевой промышленности есть операторы тяжелой техники, сварщики и 3, вот я даже не знаю, что это. Perfect. And for FCC construction, we're looking for electrician apprentices in St. John, Moncton, electrical journey persons in both of those locations as well, and 4-person electricians as well in those locations. И в 3 отделении, в 3 FCC Construction, они ищут электриков 3 разных классов. Фактически это по возрастанию. Apprentices, которые только начального уровня, те, которые среднего уровня, и уже непосредственно лицензированные электрики. Все эти позиции открыты. With respect to our salaried openings, for Stresscon Limited, right now we're looking for quality control inspectors, detailers, or they're also known as modelers or drafters, and project coordinators. Can I just ask, because I don't think I'm translating, you're really testing my English. I'm so sorry. I'm like throwing every word at you. I'm like, oh, Ivan. For the salary versus trade, can you give a definition so I can explain? Because I'm trying to translate what I'm thinking. Yeah, of course. So when we think of trades in our laborers positions, we're looking more on the skilled trades level. So individuals primarily, I don't want to say working with their hands, but that they come from a welding background or a carpentry background or an electrical or electrician background. Okay, I know translation for that. But a salaried, what's the difference? And salaried is more of our, I don't want to say our professional positions, but they would fall under, so for the hourly positions, they get paid hourly, whereas with the salaries, it's a salaried role. So it would be more professional positions like engineers or accountants or HR professionals. Okay, yeah, I can try to do that. Sorry. Значит, разница, я что пытался спросить, какая разница между trade и salary? Trade – это какие-то прикладные профессии, которые требуют каких-то определенных навыков в профессиях, вот как сварщики, плотники, а salary positions больше имеют отношение к тем, которые чаще всего требуют среднего или высшего образования, определенной специфики. Excellent. And then again, within our other 3 divisions, for steel, we're looking for project manager and detailer. Значит, первые 2 сверху компании – это контроль качества, инспектор, проектный координатор и проектный менеджер и детейлер, я не знаю, как перевести. For our construction division, we're looking for project managers, estimators, and site superintendents. Для строительной части проектный менеджмент, прораб, я так думаю, это руководитель строительного сайта. Yeah. And of course, for our corporate service, our corporate division, we're looking for accountants and IT technical support. И для корпоративного офиса нужны бухгалтеры и техничные информационных технологий. Perfect. So what we're going to do now very quickly is just show you the hiring hub to showcase
all the different opportunities within Ocean Capital Holdings Limited. They are our parent company. So we are just a portion of that. We are the construction division. So we wanted to showcase the variety of opportunities, not just within OSCO, but within our sister companies as well and our parent company. So you can see above listed the different groups of companies, sorry, I should say. And as we scroll down, this is just a list of one of the many or a few of the many positions and opportunities we have available through our sister companies, through ourselves and our parent company as well. Фактически она показывает сайт, на котором все компании, которые находятся в одной корпорации, и все работы, которые доступны на них. На них вы видите и где они находятся. Там написан город и провинция, а также название профессии. Ваня, I'm sorry, I have a question. Yes. Ваня, а спроси, пожалуйста, будут спрашивать, где, то есть человек может попасть на этот сайт, или это их внутренний сайт, и они должны приходить к HR, и HR уже будет говорить про позиции? Is this an available website from outside? There's no login or password. You can just find No, it. it's available, outside. So it's for candidates and applicants to review. Okay, I'll just translate that. Да, этот сайт доступен по ссылке, которую... And that's the link that you will provide. Да, вот эта ссылочка будет... вот ее присылают сейчас в чате, если хотите скопировать. Все эти профессии, они доступны, на них можно подать. И вот пройти через весь этот процесс, который у них, как вы видите, уже хорошо отточен по поводу того, как переехать. Они помогают через релокацию, интеграцию. Это все, все эти профессии можно смотреть. Perfect. And the reason we show this to you folks is, although we are talking about opportunities at OSCO, if we know that your skill is better suited to one of our sister companies, for us, it's a win because regardless, we're keeping talent within the group of companies. Поэтому на любую работу, которую вы подаете среди вот этих вот, и все они консолидированы на том одном сайте, то есть, это в любом случае, то есть они, те ребята, которые сейчас на звонке, они больше из OSCO Group, но они с удовольствием помогут, если ваш опыт и ваше образование подходит больше к другому сектору, они вам попробуют и помогут подыскать работу в любой из этих компаний. Perfect. I'll now pass things off to Erin Stewart from the YMCA. А сейчас мы переключимся на Эрин. Она будет рассказывать про сервисы, которые помогают интеграции во время приезда в Канаду и как это вообще выглядит, когда вы сюда приехали, какие сервисы доступны. Hi, everyone. I'm going to make this quick. We can go ahead and pull back up the slides, Mary, whenever you're ready. I think we've already gotten so much amazing information from everyone else. So I just want to say a big thank you to OSCO for being such an amazing employer for newcomers to Canada. So thank you guys. Эрин поблагодарила OSCO за то, что они сделали такую прекрасную презентацию, за то, что они помогают так многим украинцам приехать и получить работу. Mary, we can thank you. Perfect. So I just want to let everyone know Newcomer Connections is a settlement agency. We are funded to help all newcomers to our area, to St. John. YMCA – организация, которая помогает любым иммигрантам, это не обязательно украинцы, то есть все, кто приезжает в Сент-Джон и Нью-Брансвик. Такая организация есть в любой провинции, но Эрин представляет именно ту, которая в Сент-Джоне, и они помогают процессу интеграции иммигрантов в канадскую жизнь. We are not the only agency that helps newcomers in our city. Another agency is called the St. John Newcomers Center, and I have linked resources through that agency. Mary is going to send that out to everyone once we're done today. Есть несколько агентств, которые помогают с процессом интеграции. Они все, в принципе, выполняют похожую функцию. Две основных, которые в Сент-Джоне, это YMCA и Newcomers St. John. Это организация тоже, в которой, кстати, и в той, и в другой организации работают украинцы. И говорят на украинском, так что могут вам помочь в момент приезда на вашем языке. Like I said before, we offer supports to permanent residents and temporary residents, and anyone coming under the CUAET visa is a temporary resident, and they qualify for many of our services. So I'm going to go through those quickly. Она расскажет про сервисы, которые доступны всем, кто приезжают по той или иной визе.
Okay. This page just talks a little bit about our mission and our vision statement. We believe in being responsible, respectful, inclusive, caring, and honest, which you can see there. So we have the Ukrainian translation. So Ivan, I don't know how much you want to translate it, but I sort of just me a lot, and Great. there's so many technical terms. So- Got you covered. Got you covered. But our goal is to create the kind of connections that will transform our community into a lasting and healthy home for immigrants from around the world and from all walks of life. And you can read that there for yourself. So we can go to the next slide, Mary. Thanks. So quickly on this slide, I just want to talk about some of the services that we offer that CU-AET visa holders and permanent residents would be eligible for. They are language classes through our LINC program, LINC. LINC stands for Language Instruction for Newcomers to Canada. So we also offer a program called Canada School, which is an orientation to life in Canada and also life specifically in St. John, New Brunswick. This program is really comprehensive. I used to teach this program, so I'm pretty partial to it. I'm going to stop there, Ivan, so you can interpret that before I go on, because I can talk a lot. Да. Значит, первым пунктом вы видите курсы английского языка, а вторым пунктом то, что называется Canada School. Это фактически курс о том, что такое Канада. У меня такого курса, к сожалению, не было, когда я приехал. Это очень помогает вообще о том, как Канада работает, если честно. И он достаточно такой большой и интересный курс, который Эрин сама преподавала, и он очень полезен, потому что когда вы приезжаете в страну, вы просто не знаете, как все работает. И вот как раз в этом курсе они все это и рассказывают. So a few of the topics that we're going to cover in that course include learning how to navigate our healthcare system, learning how to navigate transportation around the city, our financial systems like opening a bank account, education systems, government, law, many things. Они помогают с такими вещами, как открытие счета в банке, как работает медицинская система здравоохранения, как работает транспортная система внутри Сент-Джона. И такие основные вещи, которые, в общем-то, считаются, наверное, простыми, но их откуда-то нужно узнать. Они сделали целый курс, который это все рассказывает. For our settlement services, like Tyler talked about earlier, we have Ukrainian-speaking settlement counselors who can work with you to help you enroll your children in school, set up a bank account, get registered for language classes, get your language assessments, all of those things. И они также не просто рассказывают, но еще и помогают. То есть вот эти вот поселенские послуги, это как раз все эти процессы, о которых они рассказывают, потом они помогают ими заняться. В какой лучше банк пойти, где лучше, как детей в школу поместить, и такие основные жизненные вопросы. Once your children are registered in schools, we have school support workers. They're called SWIS, settlement workers in schools. And they can help you with understanding how to navigate our K-12 school system. После того, как дети поступили в школу, есть специальные работники внутри этой организации, которые помогают определиться, где, в каких классах, что преподают, как это пересекается с нашей программой обучения. Это специальные работники, которые присоединяются к вам и помогают детям интегрироваться в школьную систему. For adults, we also offer pre-employment services like working with you on your resume, on your job search, on your interview skills, a lot of different things like that. And then we also have employment language training classes. These classes will go beyond the settlement language that you would learn in LINC classes, and they're going to get specific into different sectors, learning the language of different sectors that you might want to work in. So this support would be for maybe the partner or spouse of an OSCO employee. Также предоставляются услуги по обучению английскому языку, непосредственно связанными с работой. То есть если первоначальные курсы изучения языка – это как бы основные, то здесь больше идет с уклоном на какие-то профессиональную терминологию и чаще всего связанную с работой, на которую вы поступили. То есть есть прямо изучение языка в той профессии, в которой вы будете работать. Mary, we can go to the next slide. Okay,
I think this slide is pretty clear. These are just, this is explaining the prerequisite to join our link classes, the things that you'll need to do. You'll need to become our client. You need to complete the Canada School program, which is a 4-week program. I don't know, let you translate that. Для того, чтобы начать английские курсы, сначала нужно пройти курсы по вот этот вот Канаде. Он длится 4 недели, и после него вы можете подать на курс английского языка. And then you'll need to complete a assessment, which Tyler talked about earlier. We use an organization called CCNB. Mary is going to send out links to that those online assessments. Everything has Ukrainian translation. So when you click on the links Mary is going to send to you, you can actually see how to get your own assessment online. And the instructions for how to read that assessment and everything are also in Ukrainian as well. Также они помогают пройти тест английского языка, о котором говорил Тайлер. Для того, чтобы понять, какой у вас уровень английского языка, есть вот этот тест. Вам дадут ссылки на этот тест и как его проходить, и YMCA помогает к нему подготовиться и пройти. If you are not yet located in Canada, but you are a CUAET visa holder, my understanding is that you can do one of these assessments before you arrive in country. However, unfortunately, I'm not certain on that, so I apologize. But I advise everyone to go to the website and read the instructions and try for yourself. Эрин говорит, что не исключено, что можно пройти английский тест, когда вы находитесь еще за границами Канады, еще живете, но у вас есть виза, вот это КОАЕТ, то вам возможно, но до конца еще не уверен, можно пройти этот тест удаленно. Okay, next slide. I already spoke about this, so we can go to the next slide. We already did this one too. We also have many volunteer opportunities at the Y. So if anyone wants to get involved, we have a Newcomer Connections volunteer coordinator who can help you find other meaningful ways to give back and to help others. Также есть возможность стать волонтером в этой организации. Это очень-очень важный компонент, на самом деле, который у нас не всегда понимают. Это зарегистрированные волонтерские службы, которые потом могут иногда засчитаться вам в то, что вы уже где-то работали. То есть это даже в резюме можно подать, и они за вас потом могут дать рекомендацию, что вы были волонтером в YMCA. Это очень такая известная штука. Она очень важная, немножко чуждая нам. У нас чуть-чуть волонтеры по-другому понимаются. Ну, к сожалению, с тем, что сейчас происходит в Украине, мы очень много, все волонтеры, но здесь это как бы можно сделать даже официально и потом это переложить на свой опыт в Канаде. Mary, we can go to the next slide. Here I'm going to talk, I believe I covered most of these things, but I didn't explain previously that when we do offer pre-employment supports, we actually assign you to one specific person who will walk you through the process, and they will give you that support for about 3 months, which is a pretty comprehensive help with the job search process. Для того, чтобы помочь вам найти работу, к вам присоединяют человека, который будет с вами работать на протяжении 3 месяцев и помогать вам с поиском работы, с оформлением резюме, с создачей английских курсов и всего прочего. То есть фактически 3 месяца бесплатно совершенно с вами будет кто-то работать, помогая вам найти работу. Obviously, we can't guarantee anyone jobs. We can certainly support you in your search. Это, конечно, не дает никакой гарантии, но это поддержка в поиске работы. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. This one I just wanted to explain. Once you arrive in St. John, this should be one of the first things you do. Like Tyler had mentioned before, go ahead and reach out to us. We'll do an intake meeting and we'll cover all of this information again. You'll be here in person and we can get you in our system and start connecting you with all the various supports that you need. Один из самых главных слайдов, пожалуйста, запомните номера телефонов. Вы их всегда можете найти в интернете тоже, но когда приезжаете в Канаду, в Сент-Джон, одним из первых шагов должно быть именно связаться с ними, потому что они помогут вам в вашем, в общем-то, плане том, как реинтегрироваться в Канаду. And like I said before, yeah, you can go back, Mary, to that one. The next slide is great. Please, I encourage everyone to learn more from this page.
If you are interested in getting supports before you arrive in Canada, I encourage everyone to look at the St. John Newcomer Center website, again, that Mary will send out to you afterwards. Once you arrive in St. John, that's the time to connect with Newcomer Connections at the YMCA. Не забудьте, когда приезжаете, потом связаться с Newcomer Connections, то, что называется. Возьмите этот QR-код, можете сейчас на него посветить телефоном и найти это, по-моему, ссылка на... This is the link, the QR code to the employment site, right? Job. Is that OSCO? Is that the OSCO link, Tyler? Yes. Yeah. Oh, perfect. So when you scan this, it will bring up OSCO specific jobs as well as contact information for Tyler, Camila, and Matt, as well as some links to the YMCA page and the Ukrainian Association of St. John's website. Да, это даст много ссылок, которые вас приведут к OSCO-группе, к YMCA и ссылками на ассоциацию украинцев в Сент-Джоне. That's all from me. Yep, that is it, Ivan. Thank you. for Thank us. you, everybody. Thank you for participation and for describing this. I don't know, Svetlana, do we have any questions from the audience? We have a couple of questions, and maybe just to double check, I will ask this. У нас є питання, ось ще раз зараз ми перепитаємо, щоб точно ви почули і зрозуміли. Чи будь-які позиції, які є в компанії OSCO, можуть дозволити податися на піар через Атлантичну програму? Ваня. Is any position that it was described or shown on the screen whenever you apply for it, are they all eligible for the designation for the PR? So any job at OSCO, people then can foresee that they could apply for a PR card. Most of them are, however, the ones that wouldn't would be if they involve layoffs due to slow production periods. But I would say 90% of them would be. And when people are applying, would they know? Can they ask you about the... They can ask in an interview, yes, and they do. Окей. Значит, в принципе, почти все, точнее, можно сказать все, но есть некоторые профессии, которые из-за низкого рынка состояния могут быть сокращены. Но они совершенно открыты по этому поводу. Поэтому, когда вы смотрите на профессию или проходите интервью, обязательно спросите, не является ли это одной из тех профессий, которая может быть сокращена в связи с изменениями рынка. Но, в принципе, все они, 90% да. Thank you. And another question, just to double check again. Ще одне питання, ще раз. Як зв'язатися з рекрутерами OSCO, щоб подати резюме і отримати інформацію, що робити далі? Я так розумію, що це оця інформація, яка була на останніх слайдах. Так, да, на последних слайдах вот это вот QR-код, он вел к контактной информации всех, кто присутствовал на этом звонке, и фактически рекрутеров. То есть вы можете с ними связаться, и они вам шаг за шагом смогут это все объяснить. I think I answered for you guys, but the question was how to get in touch with you. So I said that this is the QR code and essentially the next steps. And, yes, I'm going to circulate a copy of this presentation as well to everyone who registered for this session. So they'll have access to this link there as well. И презентацию тоже вышлют всем, кто был зарегистрирован на эту сессию, поэтому всем пришлют. I believe that this is it, guys. Thank you so much. It was so interesting. Yeah, incredible. Thank you. This was very well structured, and I think that's plenty of information. I think this is the first company that really outlined not only we have these jobs, but actually showed what steps are taken, how do you take care of people. So that was phenomenal. Thank you so much. And I hope that everybody who was participating and listening appreciates this, and hopefully we'll get you some great talent through this. Beautiful. Thank you, Ivan. Thank you, Svetlana. Thank you, Erin, for your support in coordinating this. This has been a pleasure to be a part of, so we appreciate that. Thank you. Just a quick question for you guys. Tyler, I didn't One more actually know. question. Yeah, sure. Can I ask? Sure. Я не знаю, чи зможуть вони дати відповідь. Які конкретні вимоги до позиції проджект-менеджера? Потрібна сертифікація для цієї професії чи ні?
For project managers, is there a particular certification that they need to pass or? No, I mean, we always encourage them to get their project manager designations called PMP. But we traditionally just look at the experience. So what type of project management work? Ideally, we like individuals to have a construction or a manufacturing background, but that's primarily what we look at. We don't require a specific credential to be able to work in that field. Okay. Да, нет, не обязательно. Есть сертификация PMP, но она не обязательна. В идеале, наверное, это бонус, вот, но она не обязательно. Будут смотреть на ваш опыт работы и, ну вот, в общем-то, и все. Erin? I can ask Tyler later. I forgot we were live. Okay. All right. Well, thank you very much, everybody. Thank you. Thank you so much. Дуже всім дякуємо. Всі посилання ми дамо під цим відео і в нашому телеграмі. Так що чекайте, все отримаєте і зможете зв'язатися. Дуже дякую. Thank you so much.